IMPEXPO 2023 is a revolutionary conference come expo. We welcome you all to this academic feast. Now we will proceed with our first session on healthcare and IoT and future engineering by Dr. Nagapan, Registrar, VMRF. I would like to invite our chairpersons. Not his, second one. Second one. By Shantanu Patil. Sorry, there is some small swap in the schedule. Our first session will be by Dr. Shantanu Patil on innovations through startups. I would like to invite the chairpersons, Dr. Srinivas Kulkarni, RMO Professor and Head of the Department of Emergency Medicine, AVMCH, and Dr. Bobley James, Sir, Professor and Head of Department Orthopedics, AVMCH. I request Dr. Kulkarni, sir, to introduce the speaker. Very good morning to you all. Now it is a pleasure for me to introduce Dr. Shantanu Patil. He is Associate Director of SRM Directorate of Entrepreneurship and Innovation. He is an orthopedician, MS Orthopedics, BJ Medical College, Pune. He has got a very vast experiences. Associate Director of SRM Innovation Incubation Entrepreneurship Center, Head Innovation and Design Center of SRMIST, Visiting Professor and Consultant, and then later Professor of Head of the Department of Translation, Medicine and Research, SRM Medical College and Hospital, SRMIST. Staff Scientist at SIPS Health Lab Primary is involved with arthritis research and lower and upper limb joint replacement surgery. Fellow of Lenox Hill Hospital, Renowned Orthopedic Center, and at the Arthroplasty Foundation, Los Village, Kentucky. Around 50 publications in the last 8 years with enormous number of citations. Recipient of many awards like SN Basti Past Published Paper Award twice, Multimedia Award, the 2011 ABJS Nicholas Andre Award, Mark Andre Award, MIMCIACS Innovation Award. Please, sir, it's space for you to start. Thank you, sir. Thank you. So, good morning, everyone. I have been given the dubious honor of being the opening batsman for this event, and I hope I managed to at least score a 50. I need your cooperation to make sure I don't get out right away. Okay, so let me get started. Thank you very much for that kind introduction. I am kind of a misfit in this world of I'm an orthopedic surgeon by training. I was trained in BJ Medical College in Pune. I went to the US for my fellowship in joint replacement and lower extremity surgery, and that's where I got interested in research. I then shifted track. I spent 15 years at Scripps Research Institute, which is one of the premier institutes. And we did a lot of great work because of the team with which I was working. 2015, a lot of things happened in the personal life, so I came back to India. Was supposed to be in Mumbai, but landed up in Chennai. And then I've been in Chennai for the last 8 years. I run the Department of Translational Medicine and Research in the SRM Medical College, where my focus has been on low-cost medical devices
as well as cartilage tissue engineering. At some point in time, I hope to be able to manufacture cartilage and bone in the joint, for the joints in the lab itself, and that should solve a large section of population's pressing concerns because of osteoarthritis, which is a major lifestyle hampering disease in our country. I got involved with our incubation center because I had a bunch of projects and products which had been created in my lab, and they were not going anywhere besides just getting a final grade for my students. Long story short, I ended up leading the center, and for the past 1.5 years, I've been the associate director for the entrepreneurship and innovation. Since June this year, we have now become a separate directorate, and we do a lot of work with our students. Currently, we have about 25 startups incubated with us. We had some excellent exits in the past few years. I thank Pushpa madam and Adil, of course, for inviting me to this talk. And I'm going to be speaking on innovations through startups. Startups, as you know, are the current flavor of the entire nation. There's a huge thrust towards getting startups going on. The startups have contributed remarkably lot to the industry, to our economy, and it's been a great thing for all the people around. Just a quick thing. Okay, that's me. That's what my credentials are. I'll share the slide again at the end if you guys want to connect with me at any point in time. Take a look at these logos, right? Anybody knows what these logos are? Okay, not you, Adil. Adil knows. Okay, these are unicorns, right? Companies founded by Indian founders, all in the United States of America, right? None of them did their work in our country. What about these guys? I'm sure these people are more familiar to you, right? And the difference in the first slide and this slide, these are all unicorns, billion-dollar companies founded by Indian founders in India, right? They did not have to go outside. So that there's been a sea change in the way we have been accepting innovation. We've been accepting change in the economy, and this is what has been contributing to a large number of unicorns being founded in our country. This is a anodyne description of a startup. Most of you probably know what a startup is. It's a venture that is initiated by its founders, usually around an idea or a problem, has potential for significant business opportunity and impact. And it's a unique product which is brought to the market, mostly by bootstrapping. And the solution is always based on innovation, right? People are always focused on innovation. So just to recap, it's a venture that is initiated by its founders around an idea, and it's a great thing for based on innovation. Why innovation, and what is innovation, right? Innovation is any idea or a solution which can be, which comes about and helps service an unmet needs. For the longest time, nobody thought we needed the internet, right? That was a big innovation which came through in the 80s or 90s, which came out of the defense labs of the United States, and eventually now it's part of our life. We cannot do anything without logging onto the internet at least every few minutes. For some kids, it's probably every time, every moment of their living day. Creating unthought of needs. It's a process by which you can create unthought of needs. Ola, Uber, who thought we are going to need those companies or startups which are going to help us find a taxi or something and go on to the other thing. It's usually an idea which can be transformed, an idea which is converted into a reality situation. It is a process by which you can adapt and embrace other ideas, right? For example, Hotels.com is a very successful startup in the United States. In India, Oyo took on that idea, Indianized it, and has become a very successful startup. So it is an innovation of how they have taken an existing idea and brought it in. And it is the process which is absolutely essential, which can take original ideas and bring it into reality. Innovation has a lot of impact, right? It is probably the single largest mode of having societal change. Innovation can bring about change by influencing markets. The biggest innovation which has probably changed the way we do our financial transactions is the digital apps like PhonePe or Paytm. It has changed the way how we're doing financial transactions every day. It will accelerate social acceptances.
it has been very important in democratizing knowledge. Your startups like Byju's or the other international startups like Coursera have made, and all the other edtech companies have made knowledge available to people who do not have any access to a university or to a center of higher education. Suddenly knowledge is available on your phone or on your device, where you can access the greatest and latest knowledge which is being shared by the people out there. And it is also something which can alter the whole course of the nation or of the economy which is around here. It also, innovation can have a very deleterious effects on the society at large, and while embracing innovation, we should be aware of the fact that it can cause harms. The culture and ethics changes dramatically and rapidly. By my next statement, I'm going to show how old I am. The students and the children who unfortunately had to suffer through the COVID generation, they spent a lot of their time online, and they had a very difficult time coming out and then dealing with real life when they came onto our campuses. There's a distinct difference in the way those kids think and behave. No fault of theirs actually, but the innovation which was allowed us to train them at their homes on their computers has actually caused a change in their mindset, which I'm hoping that over a period of time they will learn to adapt and move on to better things in life, right? So coming down to innovation lifestyle, it's a very standard process how innovations actually come into reality. There's an idea, you do a proof of concept to show that this idea will work. Now that the proof of concept is there, you go on to make a product. Right, the product is there, somebody wants to buy it, you launch it in the market, there's a commercialization process which goes on. So essentially, now this idea has gone through a whole cycle, and now you have an innovation or an innovative product which is out in the market, which is in demand. From the viewpoint of a business person, there are various stages in the innovation which happen, right? There's the initial R&D phase where you are not making money at all, you are in fact bleeding a lot of money. And then as your product starts getting acceptance, it comes out into the market, there's this ascent phase which happens slowly, right? And there's a point where your product could possibly be the state of the art of whatever is possible at that point of time. Then there's a maturity phase where people like your product, they start buying it, they're accepting it. But then there's a period of obsolescence which starts coming in, it becomes dated, newer technologies come in, and then over a period of time it becomes obsolete, and nobody no longer wants that initial product which you had marked in the market. So there's a period which is called as the vital life of the product. That is the time when you make money as a business person or as a financial backer of this innovation. That's the point where you make money. What has happened over the last decade or so, because of the rapid digitization or the advance of technology at a very rapid pace into our lives, this product cycle has become smaller. The vital life has become smaller. All the time frames have become compressed. And now the time for a product to make its mark and make money has shrunk down, right? And this is something which, this is something which you have to be aware of now when we are coming up with new products, especially with something which is involving the digital world and everything. And so, because of the collapsing of the life cycle timelines, there's a rapid obsolescence which is happening of your products and your services. We need to be aware at all points and manage your innovation cycles and your innovative products in a very, very strategic manner, right? The concept of innovation, right? There are few fundamental characteristics. What is innovation? For the consumer, the innovation must always result in something new, right? Zomato, when it was first launched, was just a menu aggregating website. Swiggy, when it came onto the market, went a little ahead and said, no, you can not only see the menus, you can order from those websites. We'll make sure that the food is delivered to you, right? So immediately Zomato followed what Swiggy was doing. Now Swiggy and Zomato together are doing way more than just showing you the food menus and delivering the food that you want. They're now delivering groceries and any other things which you can probably need. What started off just your food, they're selling meat, they're selling fish, they're selling all kinds of products in that. So the innovation for the customer was that they were always getting something new, and there was a positive advance which was happening. It was not the same old thing which was going on over a period of time. Technology incorporation is not a must at all times, right? Value can be created in a non-technical manner. How many of you have used a Zoom car? Right. So the whole concept of booking a car
for your own personal self through an app on a phone and not needing a person in between to take you and give you a car. It's a big special customer experience, right? Suddenly you want to, it's a new way of doing business and you're able to do it in a very convenient manner. Payments happen very conveniently. You really don't need to interact with the physical person at any point of time. So this is a new way of renting cars. It's not like we were not able to rent cars before this, before Zoom car came over. About Waze, how many are familiar with a startup called Waze? Wonderful. So Waze is still an Israeli startup which gives information about traffic density and directions. And it does this by crowdsourcing. It gathers data from your phones at all times where they are. And that is how it gathers data. It's a very totally different way of doing it. And it's an unusual distribution model with which they came up. Google eventually bought out this company. And now the traffic details which you see on your Google Maps when you're traveling from point A to point B is actually powered by Waze. Okay? So that is an innovation which they came up with, where they did not invest in a lot of technology per se. They just were able to harness the data, the GPS locations of the phones, and depending on how dense the signals are in a particular area, they were translated into as a traffic being issue. Innovation must always have a commercial value, right? Google, until they were able to crack the idea of AdSense, until they were able to develop AdSense, they were just a plain search engine amongst many search engines, and they were losing money left, right, and center, right? When the AdSense came in, they started making money. That is when this whole idea became a beneficial idea. So until it has a commercial value, an innovation just stays an innovation. It doesn't really reach the market beyond a certain level, correct? So just to repeat what I just said, innovation must always have something new for the customer. You need not always have technology, and it must always have some commercial value. If it yields no benefits, it is just a plain idea. And I get 100 ideas every day when I'm, in the shower or just doing my regular stuff, right? What are the various frameworks for innovation, right? You say, how do we do this innovation? Is there a process by which we can do our innovations? So first thing, which is always the basic thing, is change what doesn't work. Okay, you can either do incremental innovations, right? Or you can borrow an idea and implement it better. I spoke about Ola and Uber initially. I spoke about Oyo initially. Flipkart was one of the first e-commerce site in India which became really successful. What innovation did they bring in? They brought in cash on demand, right? Until they cracked this code of the Indian consumer who would not buy an order or who would not pay money until he has actually seen the product in his hands. They cracked that puzzle, and suddenly Flipkart took off, right? Amazon was forced to follow that model. Until that time, Amazon was still insisting on digital payments and you pay it first, we'll deliver it, and that kind of a model. But that innovation brought in e-commerce in a big way into our country, and now almost everybody orders left again. Every few hours, some of my friends order every day something or the other on Amazon or Zepto or whatever those things, right? The other innovation which Ola brought in was, again, Uber, when it came in, it was only digital payments, right? Ola said, okay, we'll take cash for our drivers also. Because not too many of our population was comfortable using digital payments. Nobody wanted to give away credit card information to a company whom they did not know or trust. And when they introduced cash payments to the drivers, suddenly Ola also took off. So Uber had to follow that. So that was an innovation which they did in India, and which forced the bigger company to follow what the smaller startup had done here. Oyo, as I told you before, they Indianized everything. Oyo now not only started giving low-cost budget clean rooms in smaller cities and other things, they also introduced the concept of half-day booking. You did not have to book for the entire day. If you only needed to stay for the night, you could stay by the night and just leave. You don't have to pay for the entire day. So that was again a concept which was brought in by Oyo, and that helped them take off in a big way. Other way is to make things which are much easier for your customers. How many of you use Zerodha here? Nobody? Okay, few people, right?
So Zerodha was this discount brokerage started out in Bangalore. They made investing in stocks and equity so easy that now a huge number of people have entered into this market. Whether they're making millions or not, I'm not sure, but they're at least in the market. They made the entire process so simple and easy that it's the reason why Zerodha is at the top of the market as where it is supposed to be. Redbus. Redbus, people, anybody uses Redbus here for book their tickets? Almost half of you guys. It made booking tickets so easy. Before Redbus came along, you had to go to your bus terminal or your local travel agent and have him look for a seat for you, and then now on your app you can go and book the seats which you want. Make My Trip was the first Indian portal for travel, all things related to travel. There were successful sites outside. Expedia, which was a site, which is our Travelocity, which is a site in the US and Europe. We made Make My Trip here, and it's probably as good or probably better than Expedia and Travelocity, which I've used multiple times in the past, right? Oh, sorry. Make things more affordable, right? How many of you still remember the Nano, right? Was Nano really an innovation? It's debatable, right? They just went ahead and built a really economical car. If our Indian population was, they always say that Indian consumer is very price conscious. That is probably a fallacy in the thinking of all the people. Indian customer is price conscious, but he is also conscious of other factors such as safety and also status, right? What Nano did, though it was a very affordable car, it broke the mindset of the common man that a car is a luxury, a four-wheeler is a luxury. It is not a luxury, it is a necessity, right? A family with a husband, wife and 2 kids, instead of driving on a scooter with the kids perched dangerously, suddenly the idea of having a four-wheeler which is affordable, it changed the whole mindset, and it opened the vista for all the big cars which came. So if I can spend 150,000 rupees for a Nano, I can probably save a little longer and buy a lower end other cars which are available in the market for 3 lakhs or 3.5 lakhs, or a second hand car for maybe 2.5 lakhs, right? So that changed the whole mindset, and this was an innovation which came up because of Nano. The other example is Thyrocare. Right? If you are aware of Thyrocare, the gentleman was a technician in BARC, and he resigned from there, started Thyrocare, and he came up with the concept of centralized laboratories. His people would go around collecting samples from all over the town, bring it to one centralized location, and then do the testing. So you did not have to invest in a large capital outlay for your machines and your all these specialized testing equipment. He brought down the cost dramatically. It became something easily accessible. People who could not afford tests which were very expensive, or you had to wait for a long period of time, suddenly the interval between sending the sample and getting your results narrowed down pretty quickly. And so that was an innovation which came in and which made Thyrocare successful. Eventually Thyrocare got bought out, but that was one of our very what do I call it? One of our big success stories on the healthcare side of things, if you were to talk about it. So just to repeat, change what doesn't work, make things easier for customers, and make things more affordable. That is the innovations framework which if you can follow it, it is something which you can utilize it for all your time. Now people ask about the connection between creativity, innovation and entrepreneurship, right? Is it the same? I could probably talk for about 30 minutes on just this slide, okay? But for the want of time, I'm just going to let you with the last line of that thing, which is like, entrepreneurship is actually driven by creativity and innovation. It cannot be just innovation, or it cannot be just creativity. All three go together hand in hand. What are the kinds of innovations which are available, right? So you have incremental innovations, you have breakthrough innovations, you have disruptive innovation. I'll just run through a few examples of each of those things. Incremental innovation is basically you improve a product which is already available. So
the evolution of your simple vastara, as we used to call it, to a fancy Philips, Norelco, whatever, electric razor. It's happened over a period of time. There's no new market or value, just making the existing product better. Probably more relatable example would be your iPhones, right? iPhone started in 2008. Now we're on the 15th version. So you're on the 15th version of the exact same product. But is it the same? No, it has got multiple changes over the years. It's gotten better, faster, sleeker, and more expensive, right? So it's making a lot more money for Apple as time has gone by. But that is an incremental sustaining innovation which they have come up with. A breakthrough innovation is somewhere there is a complete change in the way you do things, right? For example, for the longest time you had to charge your devices, you have to plug it into the wall. Now you have these induction pads where you can do a secondary charging of your devices, your phones or your watches and other devices. That's one way of doing things. Cash registers in the past, these bulky big machines where you have to punch in the numbers really hard to get your receipts. Now you can actually do it very quickly with scanners. How much? Yeah, you could do it with Wi-Fi, exactly, right? You can tap your phone, or you can do a lot of these things which are happening. So it's a breakthrough innovation. You no longer see those bulky cash registers around here. Disruptive innovation where you completely change the way things were done. Your Kirana Bazaar or your grocer store on the corner has eventually given way to your big bazaar kind of supermarket scenarios. And even now that is being replaced by complete online stores. Right, you have multiple of these supermarket online stores like JioMart and Big Bazaar and Tata New or whatnot, which has completely changed the way it has of doing business as we know it. Your telephone, your rotary telephone, have any of the younger crowd seen a rotary telephone? Younger crowd. Oh, thank you. At least you think you are young. Very good. I was talking to the kids behind you. Anyway, but the rotary phone is almost like a museum relic now, right? You don't see it that often. How many of you have even seen that version of the cell phone which was there, which I'm showing here? If you guys have seen the movie Wall Street, right? The hero in that was always carrying this kind of a bulky cell phone and backing instructions. Now the cell phones are so much nicer, sleeker, and pretty also, right? You can do a lot of things with your cell phones. I have seen my students do entire presentations and write papers and articles on a cell phone, right? I mean, it is amazing what the cell phone can now do for you, for the people, and the apps which are available there. So these are disruptive innovations which have changed the way we were doing things in the past, right? Innovations, does it always have to come from your own domain? Does it always have to be from something you know very deeply about? No. We can always borrow from other fields or other places where things are happening. A couple of examples which I would like to share. The neonatal ICUs which currently house the incubators for the babies, right? They were essentially something which came out of the brainchild of French Dr. Tarnier. He had gone to the zoo in Paris during the winter season, and he saw that the zookeepers were keeping the eggs warm in an incubator so that if the chicks do hatch during that time, they do not die because of the cold weather. And he said, why can't I do this for the human beings itself, right? So he borrowed a concept which was there in the zookeepers, in the zoos, and brought it into the hospital. And incubators have changed the life of so many children who have been born in the last century or so, right? So this is an innovation you can borrow from a completely different field and bring it into your thing. Henry Ford's car assembly, right? The reason why the auto industry took off in such a big way was because of the assembly line which Henry Ford introduced. He took inspiration for 2 or 3 different industries. First was the meat packing industry, where they used to actually break down an entire animal into various parts. He reversed that whole thing. Instead of disassembling an animal, he learned how to assemble a car. Canning industry, where they used to can foods with preservatives for an extended period, which was a continuous flow. You know, things were continuously happening, had to be done in a very short span of time. He borrowed that concept. The watch industry, where they had interchangeable parts for the thing. So he borrowed all these concepts, and his first Model T car, which was a big success in the US, was the reason because he borrowed from other domains. He did not rely on the same old way of doing things which was going on, right?
Owen McLaren, right? He was an aeronautical engineer, and he took inspiration from the way the wheels of the airline's landing gear as they get folded back inside. He thought we could make it into a stroller. And he incorporated that into the way strollers are designed and manufactured. You can take the baby stroller, which is strong and safe, and you can collapse it down and put it in the back of your car and travel or wherever you want to go. So again, this was a completely unrelated industry from which he took inspiration, and he created a product which is used for child care, or in any house where there are children of that age. iDrive system, BMW cars. Inspiration is from the gaming controllers, where you can change or move around the whole console with just your thumb or with a small flick of your hand. This is a concept which came out with they borrowed from Sony, the gaming controllers. How many of you are avid gamers? Anybody use PS3 or any of those? Right, there are a few of them, I can see that. Right, so the concept came from the gaming industry. It's used in high-end cars now, right? Do I still have time to continue? Yeah? I can keep going. Okay, fine. Other guests have come. Okay. Okay. I can stop. Okay. So I'll just go to my last slide. I can show you my. So that's my slide information. Feel free to contact me and connect with me at any point in time. So thank you very much. One more. Thank you, Dr. Shantanu Patil, for that wonderful session. And I also thank the chairpersons for this session. Thank you very much. Our chief guest and guest of honors have arrived, and we'll be starting with the inaugural ceremony. May I request all the delegates and participants present here to kindly rise. Thank you. Kindly be seated. Thank you. We request Mr. Ramanan to kindly come to the dais, please. Thank you. We also request Dr. Taslim Arif to kindly be on the stage, please. Ladies and gentlemen,
Wishing you all a wonderful and delightful morning. Vanakkam, Namaskar. I am Dr. Lakshmi Jatia, Vice Principal Student Affairs and Professor of Physiology. And I'm Dr. S. Deepa, Professor and HOD, Department of Obstetrics and Gynecology. We are honored to be the masters of ceremony for today. On behalf of the management, dean, faculty, staff and students of Aarupadai Veedu Medical College and Hospital, a constituent college of Vinayaga Missions Research Foundation, we take immense pleasure in welcoming you all to IMPEXPO 2023. IMPEXPO 2023, a groundbreaking event at Puducherry, is organized by AVMC in association with Ministry of Tourism, Government of Puducherry and Puducherry Technological University, with the vision of bringing together healthcare professionals, innovators, government and private investors and industry leaders to explore the future of healthcare innovation. This premier expo is organized with the intention of creating an opportunity for the cutting-edge startups and also the established companies to showcase their latest innovations, products and services in healthcare by providing a platform for them. IMPEXPO provides the necessary feast of engaging panel discussions, interactive workshops, live demonstrations, and networking opportunities. IMPEXPO is one such platform that will provide innovators and startups to pitch their ideas through presentations and also provides networking opportunities with mentors and investors. The agenda of the expo and conference is also aligned with our nation's Atmanirbhar Bharat. Today is a special day as it marks the milestone in the arduous journey of commitment, dedication, and perseverance. Thank you for joining us today. It's rightly said, dream big, stay positive, work hard, and enjoy the journey. So today, let us come together to recognize the hard work, determination, and dedication of Team AVMC. This has been made possible with the blessing of our God Almighty and the kind support rendered by our beloved Chief Minister of Puducherry, Thiru N. Rangasamy, and his cabinet ministers, Thiru A. Namachivayam, Thiru K. Lakshminarayanan, Member Legislative Assembly, Thiru A. Jan Kumar, and executive heads from the Secretariat, and our ever supportive management headed by our Honorable Chancellor, Dr. A.S. Ganeshan, and Vice President VMRF, Dr. Anuradha Ganeshan, along with our member Board of Management, Mr. Suresh Shamvel, University officials of Vinayaga Mission Research Foundation, AVMC administrators, faculty and staff who have strived hard to realize their dream into a tangible accomplishment. Through invocation, we humbly surrender to God. With reverence and praise, invite Him to purify our hearts and align them with His eternal purposes, and invite His presence not just in our midst but within us. Ladies and gentlemen, may I request all of you to please raise for the invocation song. வாழ்வினில் செம்மையை செய்பவன் நீயே, வாழ்பவனே, என் கருத்தாலே, வேண்டோடு வேண்டாக காப்பவனே, நேரமும் நேரமும் வெற்றியும் நீயே, தாங்கிடு இறையில் உழைவிருக்கேனும், தமிழும் நானும் தலைக்கும் இதேனும், சார்ந்தென்பம் நல்கேனும், வைதவனே, தாங்கடலே முன் நான் வரத்தேனோ, செந்தமிழே உயிரே மருந்தே, செயலின மூச்சே முகக்கணித்தே, நீங்காலமே நீங்கா போகுறிவாவே, நல்கிற மனக்கிரல் எனக்கும் வாழே, மூங்கிய நாளினில் அறிவுமை ஓது, வைத்தவன் நினைவர
take your seats. It's with great pleasure that I request our beloved Dean, Dr. Rakesh Sehgal, to deliver the welcome address. A very good morning to everybody. Ladies and gentlemen, on behalf of the Founder Chancellor, Vice President VMRF, members of the board, and faculty and staff of AVMC, it is my proud privilege to extend a warm and hearty welcome to our esteemed guests, distinguished dignitaries, dedicated faculty members, and all the enthusiastic students and staff who are gathered here for today for the IMPEXPO 2023. We are truly honored to have with us today Thiru N. Rangasamy, the Honorable Chief Minister of Government of Puducherry, Thiru Namasivayam, Honorable Minister of Home, Higher and Technical Education, Electricity and INC and Sports, Government of Puducherry, Thiru K. Lakshminarayan, Honorable Minister of Public Works, Tourism and Civil Aviation and Information and Technology, Government of Puducherry, Thiru John Kumar, Honorable Member of Legislative Assembly, Government of Pondicherry, and Dr. Manikadan, IAS Secretary, Public Works, IT and Tourism, Government of Puducherry, Thiru P. Jawahar, IAS CEO, Development Commissioner and Higher and Technical Educational Industries and Commerce, Government of Puducherry, Dr. Ramanan, former Mission Director, Atal Innovation Mission, and Additional Secretary, Niti Aayog, Government of India, Dr. Sayed, Director and CEO, Center for Cellular and Molecular Platform, CSAM, Bangalore, and Dr. R. Sankaranarayan, Director, Preventive Oncology, Karkinos Healthcare. We are all grateful for all your presence, which underscores the significance of this event. Your wisdom and insights undoubtedly will guide us towards further innovations. And as we are hearing the previous speakers and others, that innovation in healthcare is here to stay. Without innovation, nothing can progress in science. So once we have an idea, any idea can be innovation, provided it actually is there for the public benefit. So I would like also to extend a very warm welcome to our university's leadership team, which includes our Honorable Chancellor, Dr. Ganesan, Vice President VRMF, Dr. Anuradha Ganesan, and Member of Board of Management, Mr. Suresh Samuel, who are also here, and the Vice Chancellor in absentia, Dr. Sudhir, and other dignitaries like we have all the members from our university also, and all of them I welcome heartily. And this is their unwavering support and vision that this has made this event a successful event. And warm welcome to all our head of departments, all our staff, and all our students who are here to listen and make this also a great success. A special welcome to all the dedicated faculty members who have worked day and night to make this again a successful event. And last not least, but I extend a hearty welcome to our press, media, invited guests, delegate, visitors, and our students. Your presence here will ultimately make this a great event to remember. And together what we do is today we embark on a journey. What they are going to present is how innovations in healthcare are actually changing the whole scenario of healthcare. It is not only today that and in the tomorrow something which we innovate. It may change for healthcare for the benefit of the public. That is what we are working towards. It is not only that, for as doctors also, as faculty in a college, what is our actual aim? To benefit the public, whether it is treatment or whether it is an innovation or whether whatever we can help to treat the patients and give benefit to the patients. And for this is what we require, that innovation is one which we are going to focus on this Impact Expo. And this would be a platform for networking and exchange of ideas. And I can tell you that we have almost more than 70 stalls in this, which is a great
I would say that all the organizers like Dr. Kotur and Madam Kotur and other people who have actually worked hard to do it, it is a great achievement for them also. And I thank all of you for being a part of this momentous occasion, and let us begin this incredible journey with enthusiasm and determination, and have a lot of discussions of what healthcare is going to be in the future. Thank you very much. Thank you, sir, for gracing us with your words of welcome. Thiru A. Namashivayam, Honorable Minister of Home, Higher and Technical Education, Electricity and INC and Sports, Government of Puducherry. Sir is still yet to join us. We now proceed with the lamp lighting ceremony. Light ushers in new beginnings, abundance and knowledge and prosperity. Light is not only a beacon for our individual paths, but also a source of inspiration for the collective progress of the society. As we bow down to knowledge, may I request our esteemed chief guest and dignitaries on the dais to light the auspicious lamp. We request our registrar, Dr. Nagappan, our provost, Dr. P.F. Kotur, to please join for the lamp lighting ceremony. Thank you. Thank you, sirs. With the lamp now being lit, may it guide us to continue our pursuit of wisdom, to be compassionate in our actions, and to work together to create a brighter and an enlightened future for all of us. I now humbly request Professor P.F. Kotur, Provost, AVMC, to kindly share how Institutional Innovation Council was born at our AVMC and its achievements, and how this unique event like IMPEXPO was initiated. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಣಕ್ಕಂ. Good morning to one and all. Honorable Chief Guest of this August function, Thiru Shri Rangaswamy, Honorable Minister Shri Thiru Lakshmi Narayan, Minister for IT and Public Works, our Chancellor of the prestigious VMRF, Dr. A.S. Ganeshanji, distinguished Member of the Legislative Assembly, Mr. John Kumar, Mr. Suresh Samuel, Member of the Board of Management VMRF, Dr. Ramanan Ratnanan, the first mission director, Atal Mission, Professor Bhatt, and my colleagues, and distinguished scientists, researchers, innovators, and academicians from different parts of the
country, I stand before you. It is my honor to share a few thoughts as how we are here and what was our artist journey. First, let me tell in a couple of sentences about our institution. Aarupadai Veedu Medical College, established almost 25 years back, is now a NAC A accredited constituent unit of Vinayaka Mission Research Foundation, deemed to be university. It offers not only quality education but also quality patient care, tertiary care, through its teaching hospital in the AVMC campus. Apart from that, the AVMC has also shouldered the responsibility of offering primary health care through its various satellite centers, rural health center, urban health centers, to the needy, poor masses in and around Puducherry. Apart from primary health care, we also have taken the responsibility of the patient education, community education, through our camps and various other activities, awareness activities in the area around. Now, about how we landed in this IMPEXPO 2023. 2 years back, probably some of you might remember the mandate given by the Ministry of Education and Ministry of HRD. They sent a kind of a information or a note or mandate to all the higher education institutions in the country to establish institutional innovation cell. And I am proud to say that among the ours was the probably a few medical colleges who ventured into establishing the institution innovation cell. We all must know that innovations and entrepreneurship are little away from the medical fraternity and the academicians. So our humble effort to establish institutional innovation cell for the past almost 2.5 years now has marched fast, and in the very first year it got the 3-star status of Atal grading. Then after that, say round the year activities related to entrepreneurship and innovations have been over there. Of course, our Ganesh Incubation Center at Chennai, Payanur, has been quite complementary to our all activities. At this point of time, I must recollect a new field, the support given by all our external resource persons from all across, the scientists. They supported us, and in turn, the students, all the activities of IIC are activities of the students, by the students, and for the students. It's quite nice to see them, happening almost every month. And this IIC just dreamt of, just now our Honorable Minister was telling, you have to dream high. So when we conceived the idea that we will conduct this kind of a expo cum conference, when we met our Honorable Minister, I must say openly on this platform, Thiru Lakshminarayanan sir, he was the one who gave us immediate impetus, and he said, first you are not there in AVMC campus, it will be here. That is number one. Number two, he said, he offered all possible help. Then immediately overnight, our idea was expanded in exponential manner. This is how we are here. Sir, we are very much grateful to you. And we also learned that innovation internship has got a big vacuum here in the Union Territory of Puducherry, and this has to be filled by all the entrepreneurs and the innovators coming from there, and because the government has a plan to, if I am not wrong, start a park, innovative park over here. For that, this very moment, the seed sown by Aarupadai Veedu Medical College will be the primary initiative which will take this further. I am sure this small activity in AVMC will have a very long way to go. And about this IMPEXPO, I said innovators, investors, scientists, startups, about numbering to around 65, 70 have come over here. In fact, we closed down the startups yesterday because we couldn't accommodate more. And the academicians have come. I must to name a few. Dr. Manish Diwan was supposed to come. Dr. from Karkinos,
Dr. Shankar Narayanam, then we have got already Dr. Taslim Arif on the stage. So all these eminent, distinguished luminaries are over here to share their experience, to share their strategies in realizing the innovations into entrepreneurship. Those people are over here, and we have done the exercise of inviting all the students right from secondary school level for the expo, and it is expo entry is free. They should come, they will get inspired. And the delegates who have registered, we have panel discussions apart from plenary lectures, keynote addresses, and hands-on training workshops. I must thank the Karkinos for organizing one hands-on training workshop. Of course, other 3 are also there. And this, apart from that, the IIC has taken care not to forget about women entrepreneurs. Women entrepreneurs is a very important entity. They have a session for women entrepreneurs, why they should be there, what they are supposed to do, that one is there. And of course, when left there, the left education, incorporation of the entrepreneurship and innovation in the health science curricula. So suppose this seed is impregnated into the students when they are in the institution, then when they come out as a graduates or a professionals, then they will grow into a big tree. This is what is our humble thinking. And with these few thoughts, I am very proud, and I thank once again the government of Puducherry led by Honorable Chief Minister Thiru Shri Rangaswamiji, then Thiru Lakshminarayanam, Mr. John Kumar, for their wonderful support. In absentia, of course, Dr. Shri, what's his name? The Minister for the Home Affairs. Yeah, or Shri Namashivayam, Shri Namashivayam, who in absentia, he was also a big help for us. So, and we don't forget the officers, Dr. Shri Manikantan and Shri P. Jawahar, who gave us, when we met them, a lot of moral support. So that's what was needed, because it was entirely a new thing for the our medical fraternity, IIC, etc. And we were really excited. And it is very nice to, I am become emotional now, because when you do something humbly and when it is giving some good effort, and I must thank my team, AVMC team. It's a vibrant team of whole AVMC has worked as one, and the Institutional Innovation Cell, Department of Biotechnology, Mr. Ravi Kumar. So everybody has done their share, and this is how we are here. Thank you very much. Namaskaram. Thank you, sir, for guiding us as to how a small spark of enthusiasm kindled fire in Team IIC, which today culminated into IMPEXPO, and a big motive which is visualized by our leaders. Thank you, sir. May I now request Dr. B. Vishnu Bhatt, Organizing Chairperson, IMPEXPO 2023, to please introduce our dignitaries for today's inaugural ceremony. Thank you, sir. Honorable Chief Minister Shri Rangaswamy, Honorable Industries and Public Works Civil Aviation Minister Shri Lakshminarayan, Honorable Member of Legislative Assembly Mr. John Kumar, Shri Namah Shivayam, Honorable Home Minister and Higher Education, we in absentia, Secretaries Dr. Manikandan and Shri Jawahar, all dignitaries, our Vice Chancellor Dr. Ganesan, and all dignitaries on the dais, of the dais. I came to Puducherry when I was just 16 and joined JIPMER, finally retired as a director of JIPMER, and I spent almost 55 years in Puducherry, although it is not my hometown. Now it has become my hometown. The dignitaries on the dais do not require any introduction as such, because they are well known for their public activities. If you see the government of Puducherry, whether it is an administrator or minister, they don't talk anything, but they do a lot of good work for public in the form of various activities. IMPEXPO, Dr. Ravi Kumar and Dr. Pushpa Kotur came to me
said we want to do this. I said time is very short. They wanted to do within 2-3 months. I said, how can you do such a program in such a short time? So I thought I will call some innovators, have a small program within our campus, and our chancellor and the management immediately said, go ahead. Whatever I say, they don't say, don't do. That is one good thing I have found in AVMC. So initial our program was within the campus. It was not making such a big program. But once we met the Chief Minister and the Industries Minister, Home Minister, our Honorable MLA, they gave the boast. They said, we are with you. We will support you financially. We will give the building, everything, free of cost. See, I don't think any government will do such thing. So I am thankful to all of them. And Sri Rangaswamy, he belongs to Tatachavdi constituency, where I was living all the time. And I know him for many years. And he is a great man and visionary. And he has been Chief Minister several times. And I request our Honorable Chancellor, Sri Ganeshan, to honor him with a bouquet and shawls. Sir, please. You can come. Honorable Minister Sri Lakshmi Narayanan for Industries, Public Works, Tourism, and he is a very active person, and he is behind us in all our activities. Sri John Kumar is our Honorable Legislative Assembly member and Government of Puducherry is okay. Thank you very much. I request Dr. Pushpa Kotur to take over. Thank you, sir. Now I take the privilege of inviting Dr. Pushpa Kotur, convener IIC and organizing co-chairperson, IMPEXPO, to introduce the respected and reputed resource persons of our conference. Good morning to each and everyone. Honorable Chief Minister, Thiru Rangaswamiji, Honorable Minister, Thiru Lakshmi Narayanji, Honorable Member of Legislative Committee, Mr. Thiru John Kumar, Honorable Chancellor, Dr. A.S. Ganeshan, Member of Board of Management of UMRF, Dr. Suresh Samuel ji, Dr. Ramanan ji, former Director of Atal Mission, Atal Incubation Mission, Dr. Ramanan ji, Dr. Taslim Araf ji, who is the Chief of C Camp. I
all dignitaries on the dais, off the dais. Here I stand before you to introduce the dignitaries. In fact, they don't need any introduction, because if you just Google one only name, you will get pages and pages about them. And we all know, being in the innovation and entrepreneurship ecosystem, all of us, we know their names, and after, because of them only, this whole thing is happening. Coming to Dr. Manish Divanji, he could not make it because of his some commitment which at 11th hour he has to fulfill. So he has sent one video of 1 minute. May I request our organizers to show that video? I really miss the opportunity of seeing and hearing Dr. Manish Divanji, who is a CEO and director of BIRAC. And he promised that he will mentor and he will guide us in this institution. Video. Namaskar and very good morning. I am pleased to join Aarupadai's Veedu Medical College and Hospitals this endeavor along with State Government of Puducherry to inspire young medical professionals to innovate and look at for biotech entrepreneurship, creating new solutions for healthcare delivery. Congratulations first of all to the management and also all the clinicians, healthcare providers, the startups, the entrepreneurs, the experts, stakeholders who have come together to reflect their support for this. We have to thank him in absentia. Next is Dr. R. Ramanan sir, who is patron of this particular event, and he is the space maker, you can say, to improve, to encourage us in all this activity. He is the IITian from Bombay, and he is the one who started the whole mission. He was former mission director of Atal Incubation Mission, and he started so many things like 10,000 Atal Tinker schools. Growth was there that year. So other things, in fact, he is awarded with so many things, but because of time constraint, we will be just showing, we will be sharing it in our conference proceedings. Kindly go through that. Sir, you have to excuse me, sir. We are very happy to have you here, sir. And then next is Dr. Taslim Arif, sir, who is a director and CEO of Center for Cellular and Molecular Platform, Bengaluru. And he is the one, he is more associated with our medical science, being a PhD in neuroscience. So thank you, sir. Thank you for being here, sir. Thank you very much, sir. Then Dr. S. Sankar Narayan, sir, he is doing a great job in our, especially in our women prevention of cancer. So thank you sir, very much, sir. So thank you, everyone. Thank you, ma'am. VMRFDU was founded by late Dr. A. Shanmugasundaram, a visionary and philanthropist. VMRFDU boasts of an extensive academic landscape comprising of 13 colleges and 11 schools, including 3 medical colleges. The institution has garnered recognition on national stage, securing a rank within the 150 to 200 band in National Institutional Ranking Framework under the university category. Additionally, as Dr. Kotir has already told, that we have also been accredited with A grade by NAC. The university engagement with over 30 villages underscores its commitment
to healthcare and well-being. Satellite medical centers further augment the university's outreach, while its virology lab is accredited by NABL, stands as instrumental hub for SARS-CoV virus testing. We proudly invite our visionary leader, Dr. A.S. Ganeshan, Chancellor VMRF DU, who has been an unwavering pillar of support and source of inspiration for us all, to deliver the salutatory address. Over to you, sir. Thank you. Honorable Chief Minister of Puducherry, Shri Rangasamy sir, Honorable Minister Shri Lakshmi Narayanan sir, Honorable MLA Mr. John Kumar, other dignitaries on the dais, visionary innovators and the future leaders. I extend a heartfelt welcome to all present here today. As we gather today, I feel a sense of pride and anticipation, recognizing that we are on the brink of a transformative era in healthcare entrepreneurship. IMPEXPO, Inspiring Medical Professionals Expo 23, is a manifestation of the symbiotic efforts of the Government of Puducherry and Vinayaka Mission's AVMC. Today, we stand at an exciting juncture where the realms of health, technology, and enterprise converge. We are witnessing a renaissance in healthcare, one fueled by healthcare professionals with trailblazing ideas and an indomitable entrepreneurial ethos. Entrepreneurship is just not about founding businesses, it is a mindset. This mindset is characterized by audacity, tenacity, and vision. It's about identifying gaps, architecting solutions, and bravely charting new territories. To our budding entrepreneurs and students, immerse yourself in this milieu, in this era, in these times. Engage with each story. Let every innovation challenge and shape your thinking. And remember the boundless potential that awaits. I wish to extend my deepest appreciation to every individual and organization whose tireless efforts have brought about IMPEXPO 23. Your innovative spirit is a beacon, illuminating the path for many more to follow. Distinguished guests, today you are not merely observers, you are collaborators, stakeholders in the journey of progress and transformation. Nowhere is the spirit of innovation more vital than in healthcare, where in this domain, where every breakthrough, every step forward has a profound potential to redefine human lives. At this juncture, I would like to highlight that Vinayaka Missions has partnered with Kakinos Healthcare, which provides end-to-end cancer services for the people of Puducherry and Tamil Nadu. This partnership established will be known as Vinayaka Kakinos Oncology Institute, VCOI, will function at Aarupadai Veedu Medical College in Puducherry. Notably, this collaboration represents Kakinos Healthcare's first foray into Pondicherry, a testament to the confidence and commitment to our shared vision. VCOI is not just an institute, it is an embodiment of a dream to revolutionize cancer care in India. It stands for early detection, precision in diagnosis, unparalleled patient care, and groundbreaking research. Through IMPEXPO, our mission is to cultivate an entrepreneurial ethos within the budding healthcare professionals. In partnership with Department of Tourism and Rural Development Agency, Government Puducherry, we have designed this event, which is just not a showcase, it is a journey into the heart of what becomes possible when passionate innovators are given the deserved spotlight. Thank you. Together, let's pave a way for the future where healthcare and entrepreneurship merge, where innovation leads the way, and where each stride leaves a lasting imprint. Thank you. Thank you very much, sir, for that motivational words. We are honored. I feel delighted to invite our guest of honor, Thiru K. Lakshmi Narayanan, Honorable Minister of Public Works,
tourism and civil aviation, fisheries, law and information technology, Government of Puducherry to kindly address the gathering. நம்முடைய வணக்கத்திற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய மாண்புமிகு மக்கள் முதல்வர் அவர்களே, நம்முடைய மரியாதைக்குரிய தொகுதியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினரும் மாண்புமிகு முதல்வருடைய பாராளுமன்ற செயலருமான சகோதரர் ஜான்குமார் அவர்களே, வணக்கத்திற்குரிய நம்முடைய சான்சலர் டாக்டர் கணேசன் அவர்களே, இந்த இம்பெக்ஸ் எக்ஸ்போ 2023 வந்து கலந்து கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய முன்னாள் ஜிப்மருடைய டைரக்டர் டாக்டர் விஷ்ணுபட் அவர்களே, டாக்டர் குவத்தூர் அவர்களே, இந்த மேடையிலே வந்து அமர்ந்திருக்கின்ற தஸ்ரீ ஷரீஃப் சையத் அவர்களே, சங்கர் நாராயணன் அவர்களே, இன்னும் நம்முடைய ஏவிஎம்சி மருத்துவக் கல்லூரியினுடைய பல துறையினுடைய நிபுணர்களே, டாக்டர்களே, பல ஊர்களிலிருந்து வந்திருக்கின்ற நம்முடைய ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியினுடைய நிர்வாகிகளே, உங்களையெல்லாம் புதுச்சேரி அரசின் சார்பிலே உங்களையெல்லாம் மிக மகிழ்வோடு வரவேற்கிறேன். ஒரு சிறப்பான நிகழ்வு இன்றைக்கு நம்முடைய காமராஜர் மணிமண்டபத்தில் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அதற்காக இதை மிக நல்ல முறையிலே நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய அறுபடை மெடிக்கல் காலேஜினுடைய அனைத்து தலைவர்களுக்கும் நிர்வாகிகளுக்கும் எனது மனமார்ந்த பாராட்டுகளை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஒரு புதிய முயற்சி எடுக்கிற போது எவ்வளவு சிரமங்கள் இருக்கும் என்று தெரியும். அந்த சிரமங்களை எல்லாம் புதுச்சேரி அரசும் நம்முடைய மக்கள் முதல்வர் அவர்களும் சேர்ந்து ஒரு புதிய விடுதலுக்கான புதிய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொடுப்பதற்கான ஒரு முயற்சியை நம்முடைய அரசு எடுத்திருக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் மகிழ்வோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை முழுவதுமாக வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் என்று நாம் சொல்வோம். அதற்கான பல முயற்சிகளை இன்றைக்கு நாடு எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது, உலகம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது. அதில் முன்னடியாக யார் எடுத்து செல்கிறார்கள் என்பதில் இருக்கிற நிகழ்வு தான் இன்றைக்கு புதுச்சேரியில் இது நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நான் பெருமையாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். அது மட்டுமல்ல, இன்று ஒரு முக்கியமான நாள், அனைவருக்கும் தெரியும். இன்று நம்முடைய மாவட்டத்தில் அருகிலே இருந்து பிறந்த வள்ளலார் அவர்களுடைய 200வது பிறந்த தினம். மிக இயற்கையாக இது அமைந்திருக்கிறது. வாடிய பயிரில் கண்டபோதெல்லாம் வாடிய அந்த வள்ளலார் மனதோடு இன்றைக்கு வாடுகின்ற மக்களுக்காக, நோயால் வாடுகின்ற மக்களுக்காக ஒரு புதிய முயற்சி எடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்து இந்த நாளிலே மிக அற்புதமாக இந்த நிகழ்ச்சியை வைத்திருக்கிற இந்த நேரத்தில் நம்முடைய டாக்டர் சண்முகசுந்தரம் அவர்களுக்கும் நான் நினைவு கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். என்று சொன்னால் நான் தனிப்பட்ட முறையில் நன்றி சொல்ல வேண்டும். ஏனென்றால் என்னுடைய பெண்ணுக்கு வந்து மருத்துவக் கல்லூரியில் சீட்டு கொடுத்து இன்றைக்கு பிஜி படித்து முடிக்கிறதுனா அதுக்கு டாக்டர் சண்முகசுந்தரம் தான் காரணம். ஆகவே அவருக்கு இந்த நேரத்தில் நான் நினைவோடு அவருக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். புதுச்சேரியில் வந்து ஒரு தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியை முதலில் ஆரம்பித்த கல்லூரி என்பதும் புதுச்சேரி மாநிலத்தினுடைய எதிர்கால திட்டங்களுக்கு ஒரு விதை போட்ட நிறுவனமாக அதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற காரணத்தினால் அவருக்கும் அவருடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். எல்லாவற்றையும் தாண்டி இன்றைக்கு வள்ளலார் அவருடைய பிறந்த தினம் என்று சொன்னேன். ஒரு வாழ்க்கையிலே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தத்துவத்தை கொடுத்த நாள் இது. அது வள்ளலார் என்று சொல்கிற பொழுது வெறும் வயிற்றுக்காக மட்டுமல்ல, வாழ்க்கை எப்படி வாழ வேண்டும், ஒரு நெறிமுறையோடு வாழ வேண்டும் என்பதற்காக கொடுத்த பிறந்த வள்ளலார் அவர்கள். அடுத்ததாக நாம் பார்க்கிற பொழுது, அதாவது வள்ளலார் என்று சொல்கிற பொழுது, கல்வியிலே வள்ளலார் என்று சொல்கிற பொழுது நாம் பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்களை சொல்லுவோம். புதுச்சேரியை பொறுத்தவரை கல்வியிலே வள்ளலார் என்று சொன்னால் அது நம்முடைய மாண்புமிகு மக்கள் முதல்வர்களைத்தான் சொல்ல முடியும் என்பதற்கு வேறு இந்த மேடையில் இருப்பதற்காக இல்லை. இன்றைய தினம் நம்முடைய சென்டாக் மருத்துவக் கல்லூரி சென்டாக்கினுடைய அலுவலகத்திலே குறிப்புகளை எல்லாம் கேட்டு வாங்கினேன். இதுவரை புதுச்சேரியிலே 13,000 மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு நம்முடைய மாண்புமிகு மக்கள் முதல்வர்கள் நிதி உதவி கொடுத்து மருத்துவக் கல்லூரியை படிக்க வைத்திருக்கிறார். 2003ஆம் ஆண்டு அன்றைக்கு எனக்கு கல்வி அமைச்சராக பொறுப்பு கொடுத்திருந்தார். இந்த திட்டத்தை நம்முடைய மக்கள் முதல்வர்கள் கல்வித்துறையில் இருந்து திட்டத்தை ஆரம்பிக்கிற பொழுது நடக்குமா என்று நினைத்தோம். எவ்வளவு பணம் தரப்படுகிறோமே, எவ்வளவு கொடுக்க முடியுமா என்று அதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் மாணவர்கள் எந்த ஒரு கவலையும் இல்லாமல், புதுச்சேரியை சார்ந்த மாணவர்கள்
நான் சொன்னது வெறும் புதுச்சேரி சார்ந்த மாணவர்கள் மட்டும். ஒரு பொதுவாக சொல்வார்கள், வீதிக்கு ஒரு டாக்டரை உருவாக்க முடியுமா என்றெல்லாம் கேள்வி கேட்க முடியும். இன்றைக்கு உலகத்திலே 1,00,000 மக்கள் தொகைக்கு ஒரு டாக்டர் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். ஆனால் அதை இன்றைக்கு செயல்படுத்தி காட்டியிருப்பவர் எங்களுடைய மக்கள் முதல்வர் சொன்னால், இது மருத்துவம் மட்டுமல்ல. இன்று பார்த்திருக்கிறேன், கிட்டத்தட்ட 58,000 60,000 என்ஜினியர்கள் உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். புதுச்சேரி அரசினுடைய காமராஜர் கல்வி உதவி திட்டத்தின் கீழே இன்றைக்கு 60,000 என்ஜினியரிங் மாணவர்கள் இன்றைக்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அரசாங்கத்தினுடைய நிதியுதவியோடு. இதுவரை எவ்வளவு செலவு செய்திருக்கிறோம் என்று திரும்பி பார்க்கிற பொழுது மிக மிக மலைப்பாக இருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 450 கோடி ரூபாய் இன்றைக்கு நம்முடைய புதுச்சேரி அரசு, நம்முடைய முதல்வர் அவர்கள் ஆரம்பித்த இந்த திட்டத்தின் மூலமாக இன்றைக்கு மருத்துவம், பொறியியல் மற்றும் எல்லா கல்லூரியும், ப்ரொஃபஷனல் காலேஜில் படிக்கிற அத்தனை பேருக்கும், நர்சிங் கல்லூரி என்று சொல்லக்கூடிய எல்லோருக்குமே இன்றைக்கு கொடுத்திருக்கிற காரணம் என்று வருகிற பொழுது, அந்த வாடிய பெயரை கண்ட போதும் வாடிய மனது இருந்தால் எதையும் சாதிக்க முடியும் என்பதற்கான மாநிலமாக இன்றைக்கு புதுச்சேரி மாநிலம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. இது ஒரு பக்கம் படிக்க வைத்து விட்டோம், அவருக்கு வேலை வாங்கி தர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இன்றைக்கு இப்படிப்பட்ட உங்களை போன்ற இன்னோவேட்டிவ் கவுன்சில் எல்லாம் வர வேண்டும் நாங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். எல்லோருக்கும் வேலை கொடுக்க வேண்டும் சொன்னால் அரசாங்கத்தில் முடியாது. ஆனால் இன்றைக்கு உங்களை போன்ற புதியதாக சிந்திக்க விருப்பவர்கள், ஆங்கிலத்தில் ஒரு அழகான பழமொழி இருக்கிறது. அநேகமாக மகத்திரையா என்பவர் உங்கள் பேசிய போது அவருடைய ஒரு பேச்சை நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம். அவர் சொல்கிற பொழுது பல இன்னோவேஷன்ஸ், பல கண்டுபிடிப்புகள் இன்றைக்கு வந்து கொண்டே இருக்கிறது. தினந்தோறும் கண்டுபிடிப்புகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது. இதை எப்படி இம்ப்ரூவ் செய்வது, எப்படி செய்வது என்று பார்த்தால் அதற்காக ஒரு 4% பேர்கள் தான் அதற்காக சிந்தித்துக் கொண்டிருக்காரு சொல்கிறார்கள். 96% ஒரு பொருளை தயாரித்தால், நம்ம செல்போன் நம்ம கண்டுபிடித்து கொடுத்திருக்கிறோம் சொன்னால், அந்த செல்போனுடைய உபயோகிப்பாளர்களாக 96% பேர் இருக்கிறார்கள். ஆனால் இதை இன்னும் எப்படி மேம்படுத்த வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் 4% இருக்கிறார்கள். ஆகவே உலகத்தினுடைய எல்லா பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் வேகத்திற்கும் ஒரு 4% பேர்கள் என்றைக்கும் சிந்தித்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். எந்த ஒரு சிந்தனை இருந்தால்தான் அது மாற்றங்களுக்கு வழிவகுக்கும், பெரிய வாய்ப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும் என்பதற்காக அந்த 4% பேர்கள் இன்றைய பார்க்கிற பொழுது இங்கே ஒரு 60 பேர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். 60 பேர்கள் எங்களால் மாற்றத்தை காண்பிக்க முடியும், மக்களுடைய வாழ்க்கைக்கு எங்களால் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்க முடியும், வாழ்க்கையை எளிதாக்க முடியும். வாழ்க்கை என்பது, நடத்துவது என்பது எவ்வளவு பெரிய கஷ்டமாக இருக்கும். குழந்தை பிறந்ததிலிருந்து நமது வாழ்க்கை முடியும் வரை அநேகமாக எல்லோருமே எல்லா கஷ்டத்தையும் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் உங்களை போன்ற விஞ்ஞானிகள் மாற்று சோதிக்க வேண்டும், இந்த வாழ்க்கையை எளிமையாக வைக்க வேண்டும். அதாவது பொருளீட்டு உலகத்தில், ஆன்மீக உலகத்தில் எளிதாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காக நிறைய சித்தர்கள் நமக்கு வழிவகுத்திருக்கிறார்கள். இந்த பொருளாதார உலகத்தில் 800 கோடி மக்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். 140 கோடி மக்கள் இன்றைக்கு இருக்கிறார்கள். இன்றைக்கு நம்ம நாடு எப்படி முன்னேறி இருக்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது, 47 சுதந்திரம் வந்த போது இன்றைக்கு வெறும் அது ஒரு 52களில் 54களிலே பார்க்கிற பொழுது வெறும் 500 கல்லூரிகள் தான் இந்த நாட்டில் இருந்தது. வெறும் 7% 8% தான் கல்வி இருந்தது. இன்றைக்கு நம்முடைய நாட்டிலே இன்றைக்கு 60,000 பிளஸ் கல்லூரிகளும் யூனிவர்சிட்டிகளும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த அளவிற்கு நாடு மிக வேகமாக முன்னேறி இருக்கிறது. எல்லோரையும் மக்களை மிக அதிகமாக படிக்க வைத்து நாட்டினுடைய கல்வி விகிதாச்சாரம், படிப்பறிவு விகிதாச்சாரம் 85%, புதுச்சேரியை பார்க்கிறபோது 96% என்று வைத்திருக்கிறோம். அதற்கெல்லாம் காரணம் எங்களுடைய மக்கள் முதல்வர்கள் ஏற்படுத்தியிருந்த 2001 இருந்து இன்று வரை புதுச்சேரியிலே ஆரம்பித்திருக்கிற எல்லா கல்வி நிறுவனங்கள் மூலமாகத்தான் இன்றைக்கு 96% இன்றைக்கு பட்டப்படிப்பு படித்திருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். அப்படியெல்லாம் இருக்கிற பொழுது இன்றைக்கு அவர்களுக்கு வேண்டிய வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குகிற நிகழ்வுகள் உங்களை போன்ற இன்னோவேட்டிவ் கவுன்சில் மூலமாகத்தான் நடைபெற முடியும் என்பதிலே நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம். எங்களுடைய புதுச்சேரி அரசு அதற்கான எல்லா உதவிகளும் செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறது. ஆகவே தான் இன்றைக்கு நம்முடைய மக்கள் முதல்வர் அவர்கள் இப்படி போன்ற பல நிறுவனங்களை புதுச்சேரிக்கு வரவழைத்து உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ஆக்கம் ஊக்கம் கொடுக்க வேண்டும் என்று எல்லா துறைகளுக்கும் எங்களுக்கு ஒரு உத்தரவு அளித்திருக்கிறார்கள். அதன் அடிப்படையில் தான் உங்களை எல்லாம் இன்றைக்கு வரவழைத்திருக்கிறோம். இன்றைக்கு மெடிக்கல் கேர் என்பது, ஹெல்த் இன்னோவேஷன் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய தேவையாக இருக்கிறது. நம்ம கொரோனாவில் பார்த்துருக்கிறோம். ஒரு சாதாரண மெடிசன் இன்றைக்கு மெட்ஃபார்ம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயங்கள் எந்த நோய்க்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டதோ இன்றைக்கு சுகருக்காக மிக வேகமாக இன்றைக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதே போல இன்றைக்கு பல மருத்துவங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டதிலிருந்து இன்றைக்கு பல முதலிய விஷயங்கள்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்றைக்கு அஃபோர்டபுள் மெடிக்கல் காஸ்ட், மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி என்கிற ஒரு நிலையை இன்றைக்கு உங்களை போன்ற விஞ்ஞானிகள், உங்களை போன்ற ஆராய்ச்சியாளர்கள் இன்றைக்கு புதுச்சேரிக்கு மட்டுமல்ல இந்திய நாட்டிற்கும் அல்ல உலகத்திற்கே கொடுக்க வேண்டும் என்று உங்களை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். என்று சொன்னால் இன்றைக்கு
ஒரு ஒரு ஆய்வு சொல்கிறது, இந்தியாவில் பிரைவேட் வெல்த் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 8.2 ட்ரில்லியன். ஒரு ட்ரில்லியன் எடுத்தோம்னா 12 ஜீரோ. இன்றைக்கு இந்திய நாடு இன்றைக்கு $5 ட்ரில்லியன் நோக்கி மோதிக்கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் பிரைவேட் வெல்த் என்று பார்க்கிற பொழுது 8.2 ட்ரில்லியன் அளவிற்கு இந்திய நாட்டிலே பிரைவேட் வெல்த் இருக்கிறது. ஆனால் அது எத்தனை சதவீதம், எவ்வளவு சதவீதம், எத்தனை குறிப்பிட்ட நபர்களுக்குள்ளே இருக்கிறது என்பது அடுத்த கேள்வியாக இருக்கலாம். ஆனால் இந்த பிரைவேட் வெல்த் என்பது இன்றைக்கு நாட்டினுடைய முழு வளர்ச்சிக்காகவும் இன்றைக்கு உலக நாடுகளுக்கு இணையாக போட்டி போடுகிற அளவிற்கு வர வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கான இனோவேஷன் இன்றைக்கு தேவைப்படுகிறது. நான் இங்கே வந்திருக்கிற பல இளைஞர்களுக்கு நான் சொல்லிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். பணம் சம்பாதிப்பு என்பது மிக மிக எளிதான காரியம் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். காரணம், உங்களிடத்திலே அதற்கான தகுதியும் கல்வியும் அறிவு சார்ந்த விஷயங்களும் உங்களிடத்தில் நிறைய பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. உங்களுக்கு வேண்டியதெல்லாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்டமைப்பு, இப்படிப்பட்ட ஒரு தூண்டுதல், உந்துதல் தான் தேவைப்படுகிறது என்பதை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இன்றைக்கு பார்க்கலாம், இன்றைக்கு இருக்கிற உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய பணக்காரர்கள் நாம் எல்லாம் பார்த்து பிரமித்துக் கொண்டிருக்கிற எலன் மாஸ்கிலே இருந்து பலரும் பார்த்தால் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் பில்லியனர்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் பில்லியனர்ஸ். அவர்களுடைய பேரண்ட்ஸில் பார்க்குற பொழுது அவங்க எப்படியோ இருந்திருப்பார்கள். ஆனால் இன்றைக்கு அவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு உலகத்தினுடைய பார்வை முழுவதும் திரும்பி பார்க்கிற அளவிற்கு இருக்க வைக்கிறது என்று சொன்னால் அவர்கள் மனதிலே என்றைக்கும் தேட வேண்டும், தேடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும், அறிவை தேட வேண்டும், இன்னும் புதிய புதிய விஷயங்களை தேட வேண்டும், கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்கிற உந்துதல் தான் அவர்களை இந்த அளவிற்கு உயரத்திலே கொண்டு போய் வைத்திருக்கிறது. ஆக வந்திருக்கிற இங்கே இருக்கிற ஒரு 600 கிட்டத்தட்ட ஒரு 70-80 இன்னோவேட்டிவ் அந்த ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் வந்திருக்கிறீர்கள். உங்களுக்கு மிகப்பெரிய வாழ்க்கை இருக்கிறது. உங்களுக்கு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு அந்த பொறி கிடைக்கிற பொழுது அதற்கு எங்களுடைய முதல்வர் அவர்களும் மற்ற புதுச்சேரி அரசும் துணையாக நிச்சயமாக இருக்கும். நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வாழ்க்கை இன்றைக்கு உலகம் திரும்பி பார்க்கிற வைக்கிற அளவிற்கு உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைப்பதற்கு உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கிறது. அதற்காக இன்றைக்கு உங்களை போன்ற ஏவிஎம்சியில் மிக அற்புதமாக இந்த எடுத்திருக்கிறீர்கள். இன்னோவேட்டிவ் கவுன்சில் மிக மிக நிச்சயமாக ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பை தர இருக்கிறது. அதுவும் குறிப்பாக ஆன்காலஜியாக இருந்தாலும் சரி, மருத்துவத்தில் இருந்தாலும் சரி, இன்றைக்கு மெடிக்கல் டூரிசம் என்பது இன்றைக்கு புதுச்சேரியை பொறுத்தவரை பெரிய அளவிலே வளர்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. வெல்னஸ் டூரிசம் என்பதை இன்றைக்கு பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். உங்களுடைய மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ், மெடிக்கல் கல்லூரியில் இருக்கிற இந்த புதுச்சேரியில் இருக்கிற 7-8 மெடிக்கல் கல்லூரிகளும் சேர்ந்து இன்றைக்கு நம்முடைய டூரிசத்தை, அதாவது சுற்றுலா, மருத்துவ சுற்றுலாவை வளர்ப்பதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கிறது. அதை உங்களை போன்ற நிபுணர்கள் அதை மிக அழகாக யோசித்து புதுச்சேரி அரசுக்கு கொடுக்க வேண்டும். அதன் மூலமாக புதுச்சேரியுடைய பொருளாதாரம் முன்னேற்றம் அடைவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. வெல்னஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த டூரிசமும் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய அளவில் தேவைப்படுகிறது. இவையெல்லாம் நீங்கள் இந்த இன்னோவேட்டிவ் திங்கிங் மூலமாக நீங்கள் ஒரு நல்ல வாய்ப்பை புதுச்சேரிக்கு ஒரு புதிய வாய்ப்பை, புதிய கதவுகளை, புதிய எண்ணங்களை எல்லாம் நீங்கள் கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாம் கொடுத்து இன்றைக்கு புதுச்சேரியினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு சிறிய மாநிலமாக இருந்தாலும் இன்றைக்கு உலகமே திரும்பி பார்க்கிற வகையில் இந்த சிறிய மாநிலத்தில் இருந்து மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்புகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது, மிகப்பெரிய வியாபார யுக்திகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நிரூபிக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே உங்களை எல்லாம் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதற்கான நல்ல முயற்சி எடுத்திருக்கிற நம்முடைய ஏவிஎம்சி மருத்துவக் கல்லூரியும் அதை சார்ந்த நண்பர்களையும் மற்றவர்களையும் இந்த நேரத்தில் மனதார பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். உங்களுடைய முயற்சிகள் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம், ஜெய் ஹிந்த். Nandri. Thank you very much, sir, for your words of encouragement and advice. Now I humbly request our Honorable Chief Minister of Puducherry, Thiru N. Rangasamy, to kindly inaugurate the conference and also encourage and motivate the organizers and participants with his inaugural address. அனைவருக்கும் வணக்கம். எனது அன்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் அவர்களே, எனது அன்புக்குரிய தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்களே, எனது அன்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய அறுபடை வீடு மருத்துவக் கல்லூரியுடைய வேந்தர் அவர்களே மற்றும் கல்லூரியை சார்ந்த அனைத்து அன்புக்குரிய பேராசிரியர் பெருமக்களே, நிர்வாகத்தை சார்ந்த அன்பிற்குரிய நிர்வாக அதிகாரி மற்றும் குழுவின் உறுப்பினர்களே, எனது அன்புக்குரிய
மாணவ செல்வங்களே, பெரியவர்களே, சகோதர சகோதரிகளே, எனது இனிய நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு உங்களுடைய மாநாட்டினை துவக்கி வைப்பது நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன், பெருமை அடைகின்றேன். உண்மையிலேயே பெருமை அடைகின்றேன். மிகுந்த மகிழ்ச்சி மற்றும் பெருமை எனக்கு உண்டு. புதுச்சேரியில் தனியார் கல்லூரிகள் வர வேண்டும் என்று நினைத்திருந்த நேரத்தில் நம்முடைய சேலத்தை சார்ந்த இந்த கல்லூரியுடைய நிறுவனர் அவர்கள் புதுச்சேரி தொடங்க வேண்டும் என்று எண்ணி முதலில் அனுமதியை பெற்று தொடங்கினார்கள். அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனமான நன்றியை நாம் தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும். எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது. அவரோட அவரின் மீது வைத்திருந்த பற்று, எவ்வளோ மரியாதை அப்படி இருந்தாலும் நாங்கள் நினைத்து பார்க்கும் பொழுது நான் அடிக்கடி நினைத்து பார்த்து கொண்டிருப்பது உண்டு. ஏன்னு சொன்னால் அவங்களுடைய இல்ல திருமணத்திற்கு நான் அவசியம் வர வேண்டும் என்று அழைத்திருந்தார்கள். எத்தனையோ தடவை தொலைபேசி தொடர்பு கொண்டு கூட அழைத்திருந்தார்கள். ஆனால் அந்த நேரத்தில் என்னால் செல்ல முடியவில்லை. அடுத்து அந்த சேலம் கல்லூரியில் பணியாற்றிய ஒரு ஊழியருடைய ஒரு அதிகாரியுடைய இல்ல திருமணத்திற்கு வர வேண்டும், நான் நிச்சயம் அதற்காக நீங்கள் வர நான் காத்துருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் அவர் சொன்னதுக்கு அதான் அவர் இல்ல திருமணத்துக்கு செல்ல முடியலை. அவங்களுடைய அந்த கல்லூரி பணியாற்றுகின்ற ஒருவருடைய இல்ல திருமணம் அதுக்கு வரணும் அவசியம் அப்படின்னு சொன்னார். அப்படி ஒரு அன்பாக அழைக்கின்ற ஒரு பெரிய நிறுவனத்தை உருவாக்கியவருடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்ப நாம் செல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணம் எனக்கு அப்போ ஏற்பட்டது. நான் கொஞ்சம் இங்கேருந்து போகும்போது நேரம் ஒரு 9 நிறைய நேரம் ஆச்சு. இருந்தாலும் அவ்வளவு நேரமும் அவர் காத்துட்டு இருந்தார் நான் வருவேன். நான் வந்த பிறகு தான் அவர் போனார், என்னை பார்த்துட்டு தான் போனார். அதே மாதிரி அவர் அந்த கடவுள் பற்று என்பது மிக அதிகம். அவருக்கு அந்த மலையை சுற்றி லிங்கம் வச்சுருப்பார். அந்த லிங்கத்தை ஒரு வளம் வந்துட்டு வரணும், அதுக்காக நீங்கள் வரணும்னுவார். நிறைய இதில் கூப்பிடுவார். ஆனால் நான் போகும்போது கோயம்புத்தூர் போது பார்த்துட்டே போவேன், வரும்போது வீட்டுக்கு போனதில்லை. ஆனால் அவ்வளவு ஒரு பெரிய அன்பு பாசம் அவர் வைத்திருந்தார். உண்மையிலே எனக்கு மறக்க முடியாத ஒன்று. நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், அந்த கல்லூரியை பார்த்துட்டே போவேன். அப்போ இங்கே நம்முடைய அறுவடை வீடு மருத்துவக் கல்லூரி, விநாயக மிஷன் மருத்துவக் கல்லூரி பார்க்கலாம். நான் அப்போ சொல்லுவேன், நீங்கள் ஒரு அம்போக்கா கல்லூரி கட்டி வச்சுக்கிற மாதிரி தெரிய கட்டடத்தை பார்த்தா ஏன் இன்னும் நல்லா கட்டக்கூடாது, ஒரு நல்ல அமைப்பு, ஒரு பெரிய அளவுக்கு தான் வரக்கூடாது மாதிரி கட்டக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லுவேன். அடிக்கடி கேட்பேன். ஏன்னா கல்லூரி அப்படி சொல்லும்பொழுது அவர் ஒரு முறை வச்சுருப்பார். அவர் ஒரு எப்படி இப்படி தான் அவங்களுடைய கல்லூரி இப்படி இருக்கணுன்ற மாதிரி ஒரு அமைப்பு வச்சுருப்பார். கடற்கரை கட்டுவார், கல்லூரி உருவாக்கணும் கடற்கரை கட்டுவார். அப்புறம் சொல்லுவேன், இன்னும் நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணுமே, நல்லா கட்டுங்க. அது மாதிரி நீங்கள் நல்ல ஒரு இந்த கட்டுமானத்தில் நீங்கள் ஒரு குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அது மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவேன். இல்லை நான் கட்டுவேன், இனிமேல் அதெல்லாம் கட்டுவேன் அப்படின்வாங்க. இது ஏன் நான் சொல்கிறேன், அவளுக்கு கூர்ந்து கவனிச்சிட்டு இருந்தோம். புதுச்சேரிக்கு நமக்கு ஒரு கல்லூரி வந்திருக்குது, அது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய எண்ணம். எப்படி வரணும் அது மாதிரி ஒரு எப்படி இருக்கணும் அது மாதிரி எண்ணம். அதே மாதிரி அந்த எங்களுடைய அதாவது புதுச்சேரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பிள்ளைகளுக்கு நம்முடைய மாணவர்களுக்கு நல்ல கல்வி கிடைக்கணும், பள்ளியிலும் சரி கல்லூரிகளிலும் சரி நல்ல கல்வி கிடைக்கணும். அதே மாதிரி மருத்துவக் கல்லூரி நல்ல மருத்துவர்களை உருவாக்குகின்ற ஒரு கல்லூரி என்று என்னும் பொழுது அது ஒரு சிறந்த கல்லூரியாக இருக்கணும், நல்ல பேராசிரியர்கள் அங்கே இருக்கணும், நல்ல மருத்துவர்கள் இருக்கணும். இது சம்மந்தமாக நான் அடிக்கடி கேட்டுகிட்டே இருப்பேன். நம்முடைய எங்களுடைய அரசு மூலமாக இப்போது இந்த நிகழ்நிலை பல்கலைக்கழகத்தை சார்ந்த அவங்களுக்கு அந்த மாணவர் அனுப்புறதில்லை. இப்போ 2 ஆண்டுகள் அனுப்புறதில்லை அரசு மூலமாக. ஆனால் அப்போது நாங்கள் கேட்டு வாங்கி அனுப்பிச்சிட்டே இருக்கோம். நாங்கள் கேட்டு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அவங்களோட பேசுவோம். அந்த நிகழ்நிலை பல்கலைக்கழக அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்வாங்க அவங்க. ஆனால் நீங்கள் கொடுத்தே ஆகணும், எங்களுக்கு ஒரு 30-25 ஒரு 35 இடங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டு
அதில் நான் ஏறக்குறைய அதன் மூலம் அந்த 3-4 கல்லூரியிலையும் நம்ம இப்போ லட்சுமி நாராயணா, மகாத்மா காந்தி மருத்துவக் கல்லூரி, விநாயகர் மிஷன், அறுபடை வீடு, இதில் ஏறக்குறைய இந்த 4லேயும் ஒரு 110-120 சீட் இடங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வாங்கிடுவேன். அவங்க சொல்லுவாங்க, நாங்கள் கொடுக்கக்கூடாது, கொடுக்க மாட்டோம், நீங்கள் கூட்டைகளே அப்படி இருந்தால் வந்து கொடுக்குறோம், ஒத்துக்கிறோம் அப்படின்வாங்க. ஆனால் இன்றைக்கு இல்லை. இன்றைக்கு என்எம்சி, அதாவது நேஷனல் மெடிக்கல் கவுன்சில், அவங்களெல்லாம் வந்து நம்ம இல்லை அவங்களுக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நிலையில் அந்த இடங்களை வாங்கலை. இப்போ எங்களுடைய மற்ற கல்லூரியில் மட்டும் வாங்கிட்டு இருக்கோம், அரசு மருத்துவக் கல்லூரி கொண்டு வந்திருக்கோம். இது ஏன், இது நம்மளுடைய புதுச்சேரி ஒரு சிறிய மாநிலம். இந்த மாநிலத்தில் எவ்வளவு மருத்துவர்கள் வர வேண்டும், இல்லை எங்களுக்கு ஒரு வெறி உண்டு. ஏன்னு சொன்னால் ஒரே ஒரு ஜிப்மர் மருத்துவக் கல்லூரி தான். அதில் ஒரு 12 இடம் இருக்கும். 12 ஜிப்மர் 12 இடம் மட்டும்தான். அப்புறம் ரொம்ப சிரமப்பட்டு உயர்த்தி கொஞ்சம் கூடுதலாக வாங்கணும். அப்போ ஒரு ஆண்டுக்கு விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய மருத்துவர் தான் பூச்சேரியிலேருந்து படிச்சுட்டு வந்திருப்பாங்க, வேறு இல்லை. இன்னும் சொல்லப்போனால் டெக்னீஷியன் சொல்லுவாங்க, லேப் டெக்னீஷியன், அதுவே கூட இல்லாமல் இருந்தது. செவிலியர்கள் அதெல்லாம் கூட இல்லாமல் இருந்தது. இது மாதிரி இருக்கும்பொழுது வெளியிலேருந்து மட்டும்தான் வர முடியும். இந்த மருத்துவர்கள் விதமாக வரணும்னா வெளியிலேருந்து தான் வரணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாய ஒரு சூழல் இருந்தது. அதனால் அதிகமான எண்ணிக்கையில் மருத்துவம் வர வேண்டும், அதுக்கு தனியார் பங்களிப்பு மிக முக்கிய, தனியார் பள்ளி வர வேண்டிய மிக அவசியம் என்று எண்ணி அப்பொழுது அனுமதிகள் வழங்கப்பட்டது. அதில் முதல்ல வந்தாங்க, அப்புறம் திரும்பி நிறைய வந்துட்டுருக்காங்க. அதோடு புதுச்சேரியிலேயே ஒரு அரசு மருத்துவக் கல்லூரியை கட்ட வேண்டும், கொண்டு வர வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு, அது எத்தனை கோடி செலவாகலாம் அப்போ தெரியாது, ஆனால் ஒரு மருத்துவக் கல்லூரி அப்பயும் சொல்லுவேன், ஜிப்மருக்கு இணையான ஒரு மருத்துவக் கல்லூரி வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா ஜிப்மர் மருத்துவக் கல்லூரி சொல்லும்பொழுது உலக அளவில் மிகவும் புகழ்பெற்ற ஒரு மருத்துவக் கல்லூரியாக அந்த கல்லூரி இருந்தது. உலகத்தில் உள்ள அனைத்து பாகங்களிலும் பணியாற்றுகின்ற மருத்துவர்கள் இப்போ இருக்காங்க, சிறந்த மருத்துவர்கள்லாம் இப்போது இருந்துகிட்டு இருக்காங்க. அந்தளவு ஒரு சிறந்த மருத்துவக் கல்லூரி நம்முடைய ஜிப்மர் மருத்துவம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனால் அதற்கு இணையாக ஒரு மருத்துவக் கல்லூரி நம்முடைய அரசு கட்டணும். அப்போ எனக்கு எங்கள் அமைச்சரவையும் சரி, எங்களுடைய சட்டமன்றத்திலும் சரி, இது இவ்வளோ பணம் செலவு பண்ண முடியுமா, செலவாகுமே எப்படி அப்படின்வாங்க, செய்ய முடியுமா, கொண்டு வர முடியுமா அப்படின்னா, கொண்டு வர முடியும், கட்டிய முடிப்போம், நல்ல கல்லூரியாக கொண்டு வருவோம். அப்படி தொடங்கப்பட்டது தான் கதிர்காமம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி. இப்பொழுது சிறந்த முறையில் அந்த மருத்துவக் கல்லூரி எங்களுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அமைச்சர்கள் அன்றைக்கு சொன்ன சட்டமன்ற உறுப்பினர் அமைச்சர்கள்லாம் எங்களுடைய அரசியல் ரீதியாக சொன்னவர்கள் கொரோனா சமயத்தில் வியந்து பார்க்கக்கூடிய நிலையில் அந்த மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை இருந்தது என்பது தான் உண்மை. இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த கொரோனா எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்ல முடியாது. வேறு இடம் இல்லை, தனியார் மருத்துவ நான் வெளியில் இருந்தேன், அப்போ அமைச்சரும் முதலமைச்சரும் இல்லாத நிலையில் வெளில சொல்லுவேன், நீங்கள் இதை மட்டும் பார்க்கும்போது நமக்கு தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியில் இருக்கிற இடங்களில் ஒரு 200 படுக்கைகள் நமக்கு வேணும், கட்டாயமாக கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு கேட்டு வாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு மருத்துவக் கல்லூரியிலும் அந்த இடங்களை கேட்டு பெற்று இந்த படுக்கைகள் இருந்தாலும் முழுமையாக அது பயன்பாட்டுக்கு இருந்தால் சொல்ல முடியாது. ஆனால் கதிர்காமத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் அந்த கொரோனா சமயத்தில் மிக மிக பயனுள்ளதாக இருந்ததால் தான் நமக்கு இறப்பு எண்ணிக்கை மிக குறைவாக இருந்தது என்பது உண்மை. புதுச்சேரியில் இறப்பு எண்ணிக்கை மிக குறைவாக இருந்தது என்பது உண்மை. அதனால் ஒரு நல்ல மருத்துவக் கல்லூரி வர வேண்டும், மருத்துவர்கள் வர வேண்டும் என்பது நம்முடைய அரசுடைய எண்ணமாக இருந்து கொண்டிருந்தது. அதனால் சொல்லுவேன், நீங்கள் எத்தனை மருத்துவக் கல்லூரி வரணும் சொல்லுங்கள், நான் அனுமதி நான் கொடுக்குறேன். 25 ஏக்கர் நிலம் வேணும் சொல்லுங்கள், நான் உடனடியாக அனுமதி கொடுக்குறேன் அப்படின்னுவேன். யார் வேணாலும் வந்து தொடங்குங்க. ஏன்னு சொன்னால் இன்றைக்கு வேலைவாய்ப்பினை மருத்துவர்களை உருவாக்கத்து மட்டும் இல்லை, வேலை வாய்ப்பினை உருவாக்கி கொடுப்பதிலும் மிக முக்கிய பங்கு அவங்களுக்கு இருக்குது. நம்முடைய தனியார் மருத்துவக் கல்லூரி ஒவ்வொரு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் ஏறக்குறைய 3000 பேர் அது பணியாற்றுவாங்க, 2000-3000 பேர் பணியாற்றுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில். அந்த அளவிற்கு வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கி கொடுக்கக்கூடிய நிலையில் நம்முடைய மருத்துவக் கல்லூரி அமைந்திருக்கின்றது என்பது உண்மை. அதனால் ஒரு சிறந்த நிலையில் இவர்களுடைய கல்லூரிகளெல்லாம் புதுச்சேரி மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது. நான் சொன்னது மாதிரி சொன்ன கல்லூரி இன்னும் சிறப்பாக நல்ல முறையில் நல்ல அமைப்பாக வரணும்னு சொல்லுவேன். இப்போது நம்முடைய வேந்தர் இங்கே பொறுப்பேற்ற பிறகு அந்த கல்லூரிக்கு புதிய கட்டிடத்தை கட்டி கொண்டிருக்காங்க, மருத்துவமனை கட்டி கொண்டு இருக்கின்றார்கள். அதையும் பார்த்துட்டே போவேன். நம்முடைய கேட்பேன், என்ன பண்ணுறீங்க, என்ன ஏதாவது பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்போம். இல்லை நீங்கள் சீக்கிரம் திறக்கணும், வந்து நல்ல கட்டணம் கட்டிகிட்டு இருக்கோம், இப்போ நல்ல பேராசிரியர் அப்பயே சொல்லுவாங்க, செவிலியர் கல்லூரி அது வந்து சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு அந்த பிள்ளைகள் ஆர்வத்தோடு இடம் கேட்குறதையும் நான் பார்ப்பேன் அந்த அறுபடை வீடு மருத்துவக் கல்லூரியில்.
நாங்கள் அனுப்புகிற பிள்ளைகிட்டையும் கேட்போம், மருத்துவக் கல்லூரி எப்படி இருக்குது. அதாவது நோயாளிகள் வருவது எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கும், ஆனால் பேராசிரியர்கள்லாம் அருமையாக வகுப்பு நடத்துவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அங்கே எங்கள் பசங்க படிச்சுட்டு வர பிள்ளைங்க அனுப்புகிற பிள்ளைங்க நான் ஒவ்வொரு தடவையும் விசாரிக்கும் போது அப்போ சொல்லுவாங்க, நோயாளிகள் ஒரு குறைவாக இருந்தாலும் பேராசிரியர் சிறப்பாக வகுப்புகள் நடத்துவார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய பிள்ளைகள் நல்ல மருத்துவர்கள் அங்கே உருவாக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். கேள்விப்பட்ட எண்ணம் ஒரு எண்ணம் உண்டு. அப்படி ஒரு சிறந்த மருத்துவக் கல்லூரியாக இப்பொழுது மாதிரி நம்முடைய காரைக்கால் விநாயக மிஷன் மருத்துவக் கல்லூரியும் சிறந்த நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல மருத்துவர்களை உருவாக்கி நல்ல கல்வி கொடுத்து மருத்துவர்களை உருவாக்கி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது. மிகுந்த மகிழ்ச்சி. எங்களுடைய எண்ணம், நான் அடிக்கடி சொல்கிறது, சிறப்பு மருத்துவமனை, சிறப்பு மருத்துவ வசதி. அப்போ நமக்கு இங்கே அது மாதிரி வேணும். அது ஜிப்மல்லே முதல்ல இல்லாமல் இருந்தது, நியூரோ சர்ஜனாக இல்லாமல் ஒரு நிலை கூட இருந்தது. அப்புறம் அடிக்கடி கேட்டுகிட்டே இருப்போம். இப்போது நியூரோ சர்ஜன் வந்தாங்க, இருக்காங்க. நல்ல நியூரோ வந்தவங்க நம்மை நாடி வர வேண்டும். புதுச்சேரிக்கு நல்ல சிறப்பு மருத்துவ வசதி கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய புதுச்சேரிக்கு எல்லாம் வரணும் என்பது எங்களுடைய எண்ணம். அதற்கேற்றவாறு தேவையான உதவிகளை உங்களுக்கு எப்போதும் அரசு கொடுத்து கொண்டிருக்கும், செய்யும் என்பதை நான் இங்கே கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். நல்ல மருத்துவ வசதி ஏழை எளிய மக்களுக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி எங்களுடைய அமைச்சர் சொன்ன மாதிரி இப்போ கல்வி எந்த அளவுக்கு பூச்சேரி இருக்குது. இப்போ மருத்துவ சுற்றுலா என்ற நிலையில் பூச்சேரி வந்து கொண்டிருக்குது. கல்வி சுற்றுலா, மருத்துவ சுற்றுலா, என்ன ஆன்மீக சுற்றுலா, இன்ப சுற்றுலா, இப்படி சுற்றுலா மூலமாக நாங்கள் வருவாய் ஈட்டுகிற நிலையில் பூச்சேரி இருக்கின்றது. ஏன்னா நமக்கு அதுதான் மிக முக்கியமான ஒன்று. வருவாய் ஈட்டுகிற முக்கிய பங்காக இப்பொழுது கல்வி சுற்றுலா, அப்போ மருத்துவ சுற்றுலா வந்து கொண்டு இருக்கின்றது. அதில் நல்ல கல்லூரிகள் மேலும் வர வேண்டும் என்பது எங்களுடைய எண்ணம். நம்முடைய இந்த அறுபடை வீடு மருத்துவக் கல்லூரி இப்போது சொன்ன மாதிரி உங்கள் கல்லூரி வளாகத்திலே இல்லாமல் இப்போ வெளியே வந்துருக்கிறீங்க, அதுவே பெரிய மகிழ்ச்சி. உங்களுடைய கல்லூரியினுடைய நிலை உயர்ந்து இருக்கின்றது என்பதற்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு. நிறைய நிறுவனங்கள் வந்து இங்கே இப்போ இந்த கண்காட்சியில் கலந்து கொண்டு இருக்காங்க. இது மற்ற பிள்ளைகளுக்கு ஒரு தூண்டுதல். இளைஞர்கள், படிக்கின்ற மாணவர்கள் ஒரு புதிய யுக்திகள், புதிய நிலையில் கண்டுபிடிப்புகள் என்ன இருக்கின்றது, அப்படி தன்னுடைய நிலையில் நாம் என்ன செய்யலாம் என்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக இதை அமையும். ஏன்னா இப்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புதுச்சேரி ஒரு கண்டுபிடிக்கின்ற நிலையில் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இங்கே இருக்கின்றது. கண்டுபிடிப்புகள், புதிய கண்டுபிடிப்புகள் புதுச்சேரியில் உருவாகி கொண்டு இருக்கின்றது என்பது வர வேண்டும் என்பதும் அரசுடைய எண்ணம். புதுவையில் நல்ல கல்வியெல்லாம் கொடுத்துட்டே இருக்கோம். நல்ல இளைஞர்கள், இது போன்ற மாணவர்கள், இது போன்ற நாம் புதிய கண்டுபிடிப்புகளில் ஈடுபட்டு புதிய கண்டுபிடித்து புதுச்சேரி மாநிலத்திற்கு ஒரு பெருமையை சேர்க்க வேண்டும் என்பதும் எங்களுடைய எண்ணம். இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம், இப்போது சந்திராயன் தமிழகத்தை சார்ந்த விஞ்ஞானிகள் எந்த அளவுக்கு பாராட்டப்படுகின்றனர் என்பதை பார்க்கலாம். நம்முடைய பக்கத்து விழுப்புரத்தை சார்ந்த நண்பர்கள்லாம் பாராட்டப்படுகின்ற நிலையில் இருந்து கொண்டிருப்பதை நாம் பார்க்கலாம். அது மாதிரி இப்போ மருத்துவ நிலையில் பார்க்கின்றது, நவீன சிகிச்சை முறை வந்து கொண்டு இருக்கின்றது. எத்தனையோ நிலையில் உயர்வு மருத்துவ நிலையில் பார்க்கும் பொழுது எத்தனையோ விதமான ஒரு சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன்னா பெரிய அளவு ஒரு வயிற்றில் சங்கடங்கள் பெரிய அளவு ஆப்ரேஷன் தையில் போட்டு பண்ணக்கூடிய நிலை இருந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு பெரிய ஆப்ரேஷன் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலையிலெல்லாம் இப்போ வந்துட்டு இருக்கு. அதனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு மருத்துவ வளர்ச்சி என்பது மருத்துவ துறையில் ஒரு பெரிய வளர்ச்சி என்பதை நாம் கண்டு கொண்டு இருக்கின்றோம். ஆனால் நம்முடைய மாணவர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆராய்ச்சியிலும் ஈடுபட வேண்டும் என்பது என்னுடைய எண்ணம். இந்த மருத்துவக் கல்லூரியை பொறுத்தவரை நல்ல மருத்துவர்கள் உருவாக்கி கொடுத்து கொண்டு இருக்கின்றது. ஆண்டுதோறும் நல்ல பேராசிரியர் அங்கே இருந்து கொண்டு இருக்கின்றார். இன்று ஒரு புதிய நிலையில் ஒரு இந்த கல்லூரி இங்கே நான் பார்க்கும்பொழுது புற்றுநோய்க்கான ஒரு சிகிச்சை கொடுக்கின்ற, அதாவது கண்டுபிடிப்பு, ஆரம்பத்தில் கண்டுபிடிக்கின்ற ஒரு நிலை, ஒரு அந்த மாதிரி வருமுன் காப்போம் என்ற நிலையில் இலவச புற்றுநோய் பரிசோதனை. அதாவது இப்போ புற்றுநோய்னாலே எல்லாம் தெரியும், பயம். புற்றுநோய் வந்தால் எத்தனை மாதங்கள், எத்தனை ஆண்டுகள், எத்தனை நாட்கள், இப்படி சொல்லக்கூடிய விரல் விட்டு சொல்லக்கூடிய நிலையில் இருப்பதையெல்லாம் பார்க்கணும். ஆனால் ஆரம்பத்திலே கண்டுபிடித்து விட்டால் எளிதாக செலவில்லாமல் குணமாக்க முடியும். பெரிய அளவு வளர்ந்துட்டால் இப்போது நான்காவது, அதாவது 4th ஸ்டேஜ் சொல்லுவாங்க, சொல்லக்கூடிய நிலையில் வந்துட்டால் எவ்வளோ சிரமம் இருக்கும், குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க எவ்வளோ சிரமம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அப்போது ஆரம்பத்திலே எந்த நோயுமே ஆரம்பத்திலே கண்டுபிடிச்சி சிகிச்சை என்பது எளிதாக இருக்கும்.
அப்படி கண்டுபிடிப்பதற்கு ஒரு நிலையில் நம்முடைய கல்லூரி இப்போ நம்ம இந்த ஒரு சிகிச்சை செய்யும் நிலையில் பரிசோதனை செய்கின்ற ஒரு நிலையில் புற்றுநோய் சிகிச்சை மையம் ஒன்றையும் நம்ம புகழ்பெற்ற நிறுவனத்தோடு இணைந்து செயல்படுத்த இருக்கிறாங்க. மிகுந்த மகிழ்ச்சி. இப்போ நாங்கள் அது ஆர்வம் காட்டிகிட்டு வரோம். இப்போ அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மாதிரி கொண்டு வர முடியுமா அப்படின்னு கேட்டு பல நிறுவனத்தை கேட்டுட்ருக்கோம். வராங்க, பார்க்குறாங்க, கேட்டுட்ருக்காங்க. அப்போ நம்முடைய இந்த மருத்துவக் கல்லூரி இது மாதிரி ஒரு புற்று நோயினுடைய சிகிச்சை மையம் ஒன்று ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னு சொல்லும்போது உண்மையே பெரிய மகிழ்ச்சியாக தான் சொல்ல முடியும். ஏன்னா புதுச்சேரி சார்ந்தவங்களுக்கு ஏறக்குறைய ஒரு நாளைக்கு ஒரு 120 பேருக்கு அளவுக்கு பரிசோதனை செய்வாங்க அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க. மாதத்துக்கு 4000 இது மாதிரி நிறைய பேருக்கு ஒரு சில ஆண்டுகளிலேயே ஒரு நிறைய பரிசோதனை செய்து அந்த புற்றுநோய் ஆரம்பித்து தடுக்கின்ற ஒரு நிலையை உருவாக்குகின்ற அந்த மையத்தை இங்கே நம்முடைய கல்லூரி தொடங்கி இருப்பது உண்மையை பாராட்டுக்குரிய ஒன்று. அதற்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை நான் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பொறுப்பேற்ற பிறகு நான் கேட்டேன் அடிக்கடி, பொறுப்பேற்ற பிறகு அந்த கல்லூரியுடைய வளர்ச்சி என்பது உண்மையிலேயே பாராட்டக்கூடிய நிலை இருக்கு. ஏன்னா இப்போது அதில் மிகுந்த கவனம் செலுத்துகிறாங்க. நம்ம அந்த கல்லூரியில் இது மாதிரி ஒரு கண்காட்சி மூலமாக இப்போது இந்த வருமுன் காப்போம் என்ற திட்டத்தில் இந்த ஒரு இலவச புற்றுநோய் பரிசோதனை செய்கின்ற நிலையில் முடிவெடுத்து அதனை தொடங்க இருப்பது என்பது உண்மையிலே எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை கொடுக்கின்றது. உங்களுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றியை நான் என்னுடைய புதுச்சேரி மக்கள் சார்பாகவே தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஏன்னா இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். மருத்துவராக வர வேண்டும். புதிய ஆராய்ச்சியினை மூலமாக அவர் பல புதிய மருத்துவ கண்டுபிடிப்புகளை கொண்டு வர வேண்டும். அதன் மூலமாக புதுச்சேரி மாநிலத்திற்கு புகழினை சேர்த்து தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இந்த கண்காட்சியினை தொடங்கி வைப்பதை நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இந்த புற்றுநோய் சிகிச்சை மையத்தினை தொடங்குவதில் நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. We are indebted to you for your blessings, words of encouragement, support and kind gesture. இந்த மாநாட்டில் தங்களின் இனிய வார்த்தைகளால் எங்களை உற்சாகப்படுத்திய மாண்புமிகு முதல்வர் திரு என் ரங்கசாமி அவர்களுக்கு எங்களின் மிக்க நன்றி. I also request Honorable Chief Minister of Puducherry to kindly release the conference souvenir. Souvenir, a testimony of hard labor of the scientific team and our sponsors who believed in us. We also request the other dignitaries to join for this grand occasion. We are honored. It was a very proud moment for Team IMPEXPO. I now humbly request Thiru K. Lakshmi Narayanan to formally inaugurate the expo. Thank you very much, sir. Kakinos Healthcare Private Limited is a purpose-driven, technology-led oncology platform focused on delivering quality healthcare. The company, led by a blend of globally acclaimed medical professionals and technologists, is on a mission to create cancer centers without walls. AVMCNH has signed a MOU with Kakinos for providing cancer care to the needy. It's a very proud and prestigious moment for AVMC to collaborate with Kakinos. To celebrate this occasion, I am extremely delighted to invite Honorable Chief Minister of Puducherry, Thiru N. Rangasamy, to formally launch this Vinayaka Karkinos Oncology Institute by digitally dedicating Vinayaka Karkinos Oncology Institute for the care of the cancer patients in Puducherry.
Thank you, sir, for this noble gesture. Welcome to Vinayaka Missions Group, where education meets healthcare excellence. Our academic landscape spans across 13 colleges and 11 schools, situated in 4 vibrant campuses. We are proud to serve the Union Territory of Puducherry and extend our reach to Salem and Chengalpet districts in Tamil Nadu. Pioneers in private medical education. We established the first private medical college in Puducherry back in 2000. Today, we operate 2 medical colleges in Puducherry, where we provide healthcare services to an astonishing 4.5 lakh outpatients and over 50,000 inpatients annually. We manage 9 rural health centers, where we attend to approximately 1,000 patients every day, ensuring quality healthcare for all. And now, as we embark on our next level in healthcare, we are proud to introduce the Vinayaka Karkinos Oncology Institute, or VCOI, in collaboration with Karkinos Healthcare. Karkinos Healthcare is a purpose-driven, technology-led oncology platform, revolutionizing cancer care in India, with a primary focus on early detection, precise diagnosis, patient care, and groundbreaking research. Through setting up of the Vinayaka Karkinos Oncology Institute, the aim is to bring comprehensive cancer care closer to the communities under the distributed cancer care network. Our mission: early detection programs through community screening programs, identifying high-risk patients and guiding them throughout their entire care journey. The facility will be equipped with state-of-the-art diagnosis and treatment options. And as part of our commitment to the people of Puducherry, Vinayaka Karkinos Oncology Institute aims to screen nearly 1 lakh population within the next few months. This collaboration between Karkinos Healthcare and Vinayaka Missions Group, including Vinayaka Missions Research Foundation, in setting up of the Vinayaka Karkinos Oncology Institute, VCOI, in Puducherry and Salem, shall be a testament where education, research, and affordable and accessible cancer care come together for a brighter, healthier future. Thank you. We also thank Dr. R. Venkataramanan, founder and CEO, who could not be here today because of some urgent assignment. Our heartfelt thanks to Dr. R. Shankar Narayanan, Director, Preventive Oncology, Karkinos Healthcare. I request Mr. Suresh Samvil, Member Board of Management, to please honor Dr. Shankar Narayanan. Dr. Ramanan, please. Sir, please honor Dr. Ramanan. Dr. Taslim Arif, please.
Thank you, sir. We, the organizing team of IMPEXPO 2023, feel that thanking is a significant event in this inaugural ceremony. As we come to the end of this inauguration program, may I request Dr. Ravi Kumar, the organizing secretary of this novel event, to propose the vote of thanks. Respected dignitaries, esteemed guests, participants, organizing committee, as we draw the curtains on the spectacular inauguration function of IMPEXPO 2023, I stand before you with a heart full of gratitude and appreciation for collective efforts that have made this event possible. So the first and foremost, our sincere thanks to our Honorable Chief Minister, through N. Rangasamy sir, whose insightful inaugural address has set a tone for an inspiring two-day journey ahead. Your presence and unwavering support underscores the government commitment to fostering the innovation and entrepreneurship in Puducherry. We extend our gratitude to the Honorable Minister for Tourism, Sri Lakshmi Narayan sir, and Member of Legislative Assembly, Sri John Kumar sir, for gracing this occasion with a valuable insight and encouragement. We are sincere thanks to our patrons, Dr. A.S. Ganeshan sir, the Honorable Chancellor, VMRF, Dr. Anuradha Ganeshan, the Vice President, VMRF, Mr. Suresh Samuel sir, the member, the Board of Management, VMRF, for giving this opportunity to host this mega event and being the fulcrum for support. A special note of appreciation to our Dean, Dr. Rakesh Segal sir, our Provost, and Dr. Vishnu Bhatt sir, the Chairman of IMPEXPO, the diverse voices from the startup ecosystem. We express a heartfelt thanks to the distinguished speakers, panelists, who are here to impart the knowledge, experience, and expertise. Your contribution will enrich this discourse and inspire everyone to present here. To our sponsors and partners, your support has been indispensable, and your commitment to the success of IMPEXPO 2023 reflects a shared vision for thriving startup ecosystem in Puducherry. A round of applause for the organizing committee, volunteers, whose meticulous planning and hard work have turned this vision into a reality. Your dedication has created an environment where the ideas can flourish, collaboration can blossom, and innovation can thrive. Our gratitude extends to all the startups, exhibitors, attendees who have made the expo vibrant and dynamic. Your presence here is a testament to the enthusiasm and potential within the startup community. Lastly, to everyone present, thank you for being the part of this momentous occasion. IMPEXPO 2023 is not just an event, it is a celebration of ideas, convergence of innovation, and platform of collaborations. As we embark on this journey ahead, let us carry the spirit of today's inauguration into the sessions, discussions, and interactions that will unfold our next 2 days. Together, let us contribute to the growth and success of the startup ecosystem in Puducherry. Thank you, one and all. Thank you, Dr. Ravi Kumar. We once again extend our heartfelt thanks to all our esteemed dignitaries from government, ministry, VMR investors on the same platform. May I request you all to please rise for national anthem. Thank you, ladies and gentlemen.
I request all our dignitaries to kindly visit our stalls, which have been put up in the entrance hall for the encouragement for all our new startup companies. Thank you.